uthenga umenewo tiwerenge kapena funso limenelo tiliwerenge liyankhidwe. Koma mwina pena mungofuna kupereka ndemanga, hayi inunso muli ndi ufulu kutero, mukhoza kupereka ndemanga ina iliyonse imene muli nayo bwani ikhale kukhudzana ndi muliri wa COVID-19 komanso katemera amene tikulandira padakali pano. Ndikhulupirira kuti tikhale limodzi chifukwa zimenezi ndi zimene mukuyenera kuzidziwa zokhudzana ndi COVID-19. Mosataya nthawi tikufuna kuti tiyambepo zokambirana zathu, ndipo mwina tisanayambe kukambirana Dr. Zima, tisanayambe kukambirana kwambiri za COVID-19 kapena za vaccine, nkhani ya corona ikuoneka kuti ikumayenda ngati nsomba, kumati kudzatuluka kudzalowa, kudzatuluka kudzalowa. Imene inabwera anthu timakayikira iyayi zabodza zimenezi, aya chani kenako anthu kutono kuti khangati nzenizeni, anthu kudziteteza nkuchita zofunikirazo, kenako khangati yata nimujena zabweranso mu January muja kuchita ndithu chisokonezo pamenepo anthu corona pano khangati yata. Ngomwe kuti matenda amene wandiotani tikuyankhula pano tinene kuti corona adakalipobe kunjaku. So mwina ndisanayankhe funso limene ndifuna ndinene pano kuti ngakhale mukutiona kuti sitili mu mask, koma ife tapanga observe social distance yabwino, nchifake tachotsa ma mask athu. Nangasiyena kumati ngata wachotsa ma mask ndekuti corona idatharu kuno. Pamene tili patali kwambiri, actually about 2 meters, yes. So which is very okay. So corona sinati. Corona idakalipo, ndipo ndifuna ndakumbutsa Malawi kunena kuti corona idakalipo, ndipo ndi bwino kuti tipitirizebe kugwiritsa ntchito njira zonse zoyenerera zopewera corona. Kukhala patali imene tachitira pano, kuvala mask, kusamba manja kawiri ndi sopo kapena kugwiritsa ntchito amati hand sanitizer. Ndizofunikira kwambiri. Mwina mwamvapo anzathu ku India mmene zinthu zilili, ku Brazil mmene zinthu zilili ndi maiko ena. So corona adakalipo. Koma munafunsa kuti nchifukwa chani amati kufika kubwera. So virus, many ilili virus nature yake actually ima sinta. So kusinta kuja amati mutation. So nthawi zina ikamasinta muja it can work amati to its advantage or to our advantage. So nthawi zina itakusinta moti kasintidwako katobweretsa mavuto ambiri kwa ife anthu. Lenga likasintidwako kabweretsa mavuto ambiri kwa ife anthu, ndoti kamapeza kuti kafalikira kwambiri kakupangitsa so mavuto kwambiri. Then ndizamapeza kuti inamba kutsika epeze yatulukiranso. So zimatengera mmene kasinthira kachilombo. Usanze kuti virus imene ili simatha kungokhala ngati kuti kachilombo ungakadze kuti ndi aka virus kamakhala chonje. Kamene ukaone lero khale udzakaona udzaona kuti kasintha zina zake mkatimu. Chifukwa chimene kamasinthira ndi ichi. Virus singakhale payokha. Virus imadalira host. So mwachitsanzo human being ndife ma host ndekuti SARS-CoV-2. So ikafika mu host muja environment yanda samayidziwa kuti inali yotani, imenera isinthe kuti pange survive, isinthe mogwizana ndi imene thupi langa lili. Ndi zimenezo ndi thupi langa la inu landani tokalosiyana, imenezo zimapangitsa kuti pazisintha kasinthika kachilombo kale. Mwinanso munamva kumambiriro kuja kuti kanachokera kuti tinyamatina mileme chanchani, which means crossing imene inalipo paja kavirus kaje kamene naso kasintha, because imene kamapangira survive mu nyama singakapange so survive in human being that way. Ngati kafika ma human beings kayenera kasinthe moti kagwirizane ndi human being. Kusenza kuti ka virus kali apa kalowa mthupi mwanu komwe koso kufanana kalowa mwaine khaleni timavirus limene ngapezeke mthupi mwanu ndi mthupi mwene tikhala tosiyana malingana ndi matupi athu mene ayi. Yes, titakusintha mosiyana. Yeah. Nchifukwa mapezeka natsopano mvazo za ma variant yacho. Ma variant. Yes. And within those variant, pali zintindarake tingono timene timapangitsa its virus kukhala unique. Chifukwa kumene ili. Tsopano mwina mwayankhako koma mutango titsimikizira kuti nchifukwa chani panopo zikuoneka kuti anthu kachilombo kasika kuvuta ngati imene kamavutira poyamba. Chifukwa Malawi wadutsa muzowawa kwambiri kufika pachapoti mpaka na stadium kuisandutsa chipatala. Malo ena amene anthu amakhala ochezerako kuwasandutsa chipatala kunavuta kwambiri, maliro kumachita kuona osachita kufunsanso kungoona wekha kuti mdziko muno anthu akumwalira kwambiri. Ngakhala anthu amamwalira koma apa pachina chikuchitika.
koma panopo zikumatheka ndithu tsiku kutha kumva kuti ayi chiwerenga cha anthu amene amwalira ndi chikono tayi ndi chochepa komanso kuno tayi chipatachi chakutsopano tatseka ndiye pano chifukwa chani kuchitika motere? So zichitika timati epidemic fajoti afalikira dziko lonse timati pandemic. So komano if you see epidemic mutati muone mascientists akuzani kuti pamakhala cave epidemic caves and mwataso mwinaso mwatamu kumva in modeling akunena kuti idzashuta mwezi wakuti then idzasika because amakauri akuona the nature ya virus ija ndi mmene zinthu zikuyendera maona. So zonse zija mukazika pamodzi zimapangitsa kunena kuti pazikhala those caves and by the end of the day actually it will die down or it will become endemic ingati imene alili malungo kuti just become like part of us. Yes, matenda asachoka aso so it can either go away inapangira Spanish flu, yes, or it can turn into endemic mwina kungosintha amati violence yake kuti kusopya kwambiri kuti sapanthu kumofulumira kwambiri ngati kale basi ndikukhanga mujali matenda ngati let's take HIV, let's take malungo, let's take flu yomwe kwanza tulu ku Europe ku every year amakhala kuti kandi flu. So it can become like that. Need to visit to makandi corona and that can also taina yake last time jana janka about how long are we going to be vaccinated. That can also tell us how long we're going to be vaccinated. Chifukwa ngati ingo khalapo kwa kanthawi ndikuta ndewuri katemera imwe tapanga akhala kwani koma ngati it end up being an endemic disease or if it keep on coming and going it means we need what kusenza kuti ndipovuta kuneneraro kuti katemerayo mutibaitsa mowirikisa chonchipa zaka 5 makuti pakali pano ndipovuta fuso limeneyo ndinaso ndikufunsaniso ndione ngati munthu uzasenza chilungamo chifukwa ndikakufunsa pamenepo mukankha mwanjira ina ndidziwa kuti loyamba lija ndeu sinalondola. Kuyeza ndi Dr. Boston Zimba amene ndikatswiri pa nkhani zakatemera ndipo tikufuna kuti inuyo mutenge nawo gawo pa zokambirana zimenezi. Mukhoza kututumizira maganizo anu pa WhatsApp kapena SMS ndipo namba yathu ndi 0997 932 888 0997932888. Mukhoza kutumiza mafunso anu kudzana ndikatemera ndipo tiyesetsa kuti mafunso amenewo tiwayankhe pano. Pamene unafuna tiwere kumbali ya katemerayo zina tizikhanga tikuchita mobwereza popeza mwina anthu ena nthawi imene timakambirana poyamba panalibe ndiye mwina sanamvetsetse ndiye mwina pamene tikufuna kulowa tsopano mu gawo la katemera kuti tiyende limodzi tingoyamba kumambiro kwenikweni kuti katemera amagwira ntchito bwanji. Mwina mutuza za uyu wa AstraZeneca koma generally ndimamva kuti makatemera kagwira ntchito kawo kamakhala kofanana amagwira ntchito bwanji katemera kali tikabaitsa katemera. Yeah, so many katemera amagwirira ntchito choyamba the whole purpose yo kandi katemera ndipanga train our immune system. Ngati kuti kuphunzitsa asilikali anthupi mwathu amene amalimbana ndi zilombo toyambitsa matenda ncholinga chonena kuti akadzakumana ndi kachilombo kenikeni adzakwanitsa kukagonjetsa. So munthu akabayidwa katemera zimene zimachitika actually ndikuti chitetezo cha nthupi mwanu chimadzuka ndikulimbana ndi chani ndikachilombo kale ndikatemera uja because kwa iwo kwati chilombo chitetezo cha nthupi mwanu siona ngati katemera imaona ngati matenda yenyewe. Yes, imaona ngati matenda. Kusenza kuti katemera chakamakhala ngati matenda aja kachitsanzo ka matenda. Maona so kamakhala ngati kachitsanzo ka matenda aja ndi thupi lanu limaona kwabwera matenda ndi limapanga produce immune system which is zoyenerera asilikali ma antibodies or any T-cell mediated immune response. Now part ina ya antibody amati ma plasma cells amakandi one of the cells amati ma memory cells zikapangika zimene zijalimbana nazo chifukwa chake mukabetsa elementa zinamazoti thupi likutentha chifukwa choti kulimbana kumene kuja ndimene thupi lanu limachitika malimbana matenda enieni ndi chifukwa chake mumva zimene zija. Now ngati mochita zimene zija zimakapezeka kunena kuti ma memory cells amakhala ngati ena ake asunga mbiri ngati pali ma cells amene asunga mbiri kuti uyuyu anabwerapo. So amasunga ngati kuti they have kept the records. Keep the records. Then inuyo mukadzapangidwa expose kukachilombo kenikeniko in this case koyambitsa matenda a corona imakhala kuti memory ilimo kale akuti uyu suja anadzabwerapo tsiku licha asikali anga muli kuti amakhala kuti alilede kale
ndamakanga kuti pa nthawi yachiwiri yo second exposure ja amadzabwera mwa mphamvu komanso mwa fast then because abwera faster komanso stronger ndi easy kugonjetseka chirombo kaja kuti mpaka neneyo musafike poti mwadwala kapena even mwadwalika kwambiri olokufana chifukwa tupisi kuti luchita kuyamba so kupanga chikombole china kuyamba kupanga asilikali ena analipo ndi aronota agonjetsa akakatemera kamene wamala ngati matenda analitsona inu musapitirire tu yayi chifukwa mwina kubweranso matenda nkusunga kachikombole kacha khale apo ndeta kangobwera nsanga gonjetsani tsopano chifukwa chani ngati katemera uyu akuyenera kubayidwa kawiri chifukwa unoda kuti atibaye kena kuiti kabayeso anthu kuti kodi zikukhala bwanji. Yeah, so ndifunso labwino kwambiri mukaona kuti katemera wina aliyese ali ndi timati schedule yosiyana ndi nzake. Chabwino. So mwina mungakumbuke ana athu ngati muli ndi mwana amapeza kuti ali katemera wina amalandira katatu pali katemera wina amalungo ka 4 so schedule imabwera chifukwa cha mmene munapezera zotsatira za kafukufuku. So mukafukufuku muja amafufuza kuti kodi which one is the best dose that will give you maximum effect but minimum side effect. Ndizimene zimapangitsa kuti muzidza kuti kodi katemera tizibaye ochuluka bwanji pakanthawi. Mukhoza kumasula mchichewa kuti so kuti katemera akupatse zotsatira zabwino zambiri koma zotsatira zake zoyipa zochepa. So komanso anafufuza kuti kodi katemerayo madosage akhale angati. So mukafukufumu amatopanga mwina amaisa dosi imodzi awiri atatu 4 and amapeza kuti I think likapeka madozi awiri amakwanitsa kuti patsa chitetezo chokwanira kwa nthawi ina yake. So nthawi zambiri dozi yoyamba imachedwa priming. Priming ngati kuti kukonzeke kuphunzitsa chitetezo chanu cha mthupi kwa anthu amene sanadwalepo corona ndi dozi yoyamba ikhala the first time their body has been exposed to corona. Ndewoti nthawi imene akhaenda asilikali nditiyo imeneyo. Now dozi yachiwiri nthawi zambiri imachedwa booster doses. Booster it's English word kuti ndewoti akupanga boost ndewoti ndewoti mphamvu zimachepa so pano aona kuti mphamvu zimachepa tionjezere mphamvu kuti apitirebe kugwira ntchito zingati mankhwala let's take Panado amathauzani kuti mumwe katatu pa tsiku and amakuzani 8 hours ndewoti amadzoti mukamwa pano mukaona kuti grafu yake ngati inali chonchi ikamafika 8 hours mwina grafu ija makhaili chonchi ndamafuna isanafike pa 0 imaso ina ikhalero izikakhabe mpaka ululuti koma ina amara mwangu mwaka modzi awa mukamwe kawiri awa muzikamwa katatu pa tsiku so zimatengera mmene anapezera pamene amapanga kafukufuku. So all this is scientific. Osati kuti pali tindali nake limene linachitika kuti awawa mwina kapena kuti mwina koma ndikudziwa kuti palinso makatemera amene munthu amangolandira kamodzi akolona omwewo popeza mwati pali mitundu siyana ya Johnson ena mali Johnson amalandira kamodzi ifa mena amapangira mukafukufuku. So akamapanga kafukufuku actually kumambiriro musanapange kafukufuku aliyonse makandi what they call target product profile. So makandi clinical development plan. But ife cholinga yathu tipange katemera koma katemera wake kuti akakhale ma schedule awiri olo imodzi chonchani ndemu mayambana ndemu gwizana ndizotsatira mona kuti mupanga achieve target imene munalina kumambiriro kapena iya. So in fact pamaka so many changes phase 2 pamaka so many changes until you have something that will give you the desired result. Chabwino. Kubwera tsopano pa zimene zikuchitika mdziko muno ku Malawi tsopano katemera anabwera moti anthu anakabayitsa ena adaopa ine sindikabayitsa ilemba likunena kuti taona usabayitse katemera ameneyo ena ineyo basi nono limezi zopanda pake koma ochuluka ndithu adapita kukabayitsa katemera. So imene ndikuza kuti ndi mbiri yakale pano katemera wabwera ndipo anthu ena kuti ineyo atangoti lero tiye ndikabayitse ndikupita kukabayitsa. Koma chachisoni tinadzava kuti katemera kuti watha mphamvu kapena pachingeza kuti wapanga expire. Zatheka bwanji katemera akupanga expire koma ena asanandire ndi first jab yomweyo koma pati wapezeka kuti wapanga expire. So zimatheka ndithu katemera chokupanga expire ndithu. So yes, katemera it's a biological product ingat any other product. So akamapanga katemera uja pamakama studies ambiri ma stability test machani so oseo amaka
then amadzapanga determine what we call shelf life. Shelf life it's a word that comes from the word chef. Yes. Kuna shelf anga kalenthaira balumale kalenthaira. Yeah. Asana umile ruwezo goti baso tanchi. Yeah, maone. So makademia ambiri I think amena mabwera corona pamena mamba kumene chef life yake I think it was 6 months. 6 to 9 months. Maona. So ndauti amakhawa kuti kunena kuti ikamadza fika nthawi yakuti kademera wewe akhakuti mphamvu yake yatha. Maona. So that's why amaika expiry date. So ndizoteka ndito kademera kupanga expire. And pali well documented guidelines imene imafotokoza zimene tiyenera kuchita kademera akapanga expire. Ndipo ndinchikhupa kuti dziko la Malawi linawo maguidelines and litsatira zimenezo and linatsatira zimenezo. Tsopano nanga chifukwa chimene WHO amanenera kuti ayi kademera ngakhale wapanga expire koma mukozabe kugwiritsa ntchito mpaka na Malawi kufa kuona kuti ayi ifeyo tasankha kuti kademera amene sitigwiritsa ntchito pamene pakusiyana maganizo amene kunabwera chifukwa chani. Okay, so imene ndifunso labwino kwambiri because ndakhala ndikulandira mafunso amene kwambiri kuti ayi sindikabaitsa expire ayi. Okay, so COVID-19 vaccines ndi mmodzi mwa kademera amene wapangidwa so fast and pamene timayambitsa maiko amamba kupereka kademera amene anayoti there are so many information imene tisali kudziwa. I think itakati kuwauza apo ndithu anthu kuti 1 mwachitsanzo kuti mundifunse ine kuti kodi tikhaotetezeka kwa nthawi yaitali bwanji tikabaitsa kademera amene sindikupatsani yankho because information imeneyo tilibe. The work in progress. Yes. So even pamene amapanga ma test, stability test, all these tests olo mukafunse amene akatsula nditsa zakademera akuzani kuti kademera anabwerayo alibe VVM. VVM ndimachita vaccine bio monitor. Ndika kanthu kamene kamakuthandizani mudziwe kunena kuti because kademera upangidwa exposed to heat either dakali mu good condition or not alibe chifukwa information imene imakupangitsani kuti mukhale ndi such kind of data mapanga ma stabilities anali asanapangidwe komano chifukwa cha pandemic imene inalili kademera was still good to go to be used by people despite the information yokudza kuti aonongeka nthawi yadali bwanji palibe. Maona now pamene kademera wapangidwa roll out suti ma studies ajaima suti kufufuza zinthu zina zijazaima ma test mulabu tikamfula pano kafufuka daka chitika even ma test yana uli koleka kademera ngakhale nthawi yadali bwanji ali bwino akupangika ndi as akupangika new information is being discovered. And as new information is being discovered we have to keep our people informed and updated. That's why these things are happening. So it's nothing fishy, nothing political, it's purely scientific. Koma ndekuti uyu kademera uyu tikhoza kuti anatuluka sana malize kupanga zonse ndekuti ngopanda ntchito sangagwire ntchito ya kademera uyu ndi wamphamvu kwambiri atogwira ntchito ina iliyonse. Maona only kuti zimene sizinapangidwe zoti angakhale nthawi yayitali bwanji. Mwachitsanzo kodi ndingapereke chitsanzo chachani mwina muli mwapita mu restaurant muli ndi mitundu ya chakudya siyana-siyana ndi mwaona chakudya china maybe simuchidziwa bwino kuti ndichokuti chakudya chabwino kwambiri koma simukudziwa kuti kodi ndingakhale nthawi yatali bwanji ndi njala amini ndili okhuta ndikadya chimene for your munazerera mwina muli restaurant ku UK sima punga ndeta kumene punga akulibe sima akulibe muli ndi chani ndi burger maone ndikwa ili ofazo ndeta sikutsori kodi burger mene kodi nenkaja chigaiwa ndi marika ya mawa koma ndori mpaka na mathundi kadali kuno bwino so sizo tanthauza kuti chakudya china chanchola kuika chabwino bwino onera kuti chifukwa choti ne simukudziwa kuti chingatenge nthawi itali bwanji chikugwira ntchito. So you can still eat and then nkumaona ngati mkati mwa ndimwe mwadziwa kuti komaro abwana muyenera kudya so after 3 hours mungu just update yourself and make sure 3 hours mupezeke pamalo aja mukaguleso baga ina udzidzimwe kuti kanthu kaja kamaoneka kolemerera manjamu koma khanga sikana kagunde pamene simaima kagunda ya koma kana ndithandiza ndithu pa nthawi imene iji sinapite ndi njala ya sikana kuonongeni and kazi kuthandizani koma ndifuna ndizichita mowirikiza kapena kanthu kaja kamangonyozeka m'maso muja chijere ndi nthawi ija mpaka na pano. Nkhani lundi imene tikucheza ndi Dr. Boston Zimba amene ndi katswiri pa nkhani ya kademera
is a vaccine scientist akuyesetsa kuti azizisungunula kuti ife tizive koma atatali apindeli lime pamenepa kukhala mafoni kuti sitikufatu zimene akulongosolazo chifukwa alowa tsopano alowa kwambiri kulabu tsopano akulongosola kwambiri zakupereka chifukwa tikufuna kuti tiyende limodzi kuti tizimvetse chifukwa tikudziwa kuti zimenezi ndi zimene amalawi tikuyika m'matupi mwathu ndipo ngati tikuziyika m'matupi mwathu tikufunika tizidziwe ndithu ndipo inunso musapanikizike kuti yani mwina zinazi kapena ndiona ngati ndine owukira ndisafuse kapena ndiona ngati ndine wamwano ndisafuse ayi funsolo libwere ndithu tiyesetsa kuti tiyankhe izi tikungolongosola tikungofuna kuti mwina pena tayamba kale kuyankhanso mafunso ena amene inu mafuna kufunsa tikungofuna kuti tiyale ndithu maziko ake azokambirana zathu zokambiranazi zikufikani kuchokera kuno ku Zodiak pa ubale umene ulipo pakati pa Zodiak ndi SMD Society of Medical Doctors ndi thandizo lochokera ku TNM. Namba limene mungatumiza kwa mafunso ndi 0997 932 888 0997 932 888 ndipo mukumene kumutumize SMS kapena WhatsApp chonde musayimbe namba imeneyo. Ndikupita vanditu zambiri zokhudzana ndi coronavirus komanso katemera amene amagwirira ntchito pali zina zimene tikufuna kudziwa poyamba amalawi amati akati akhazikike pansi akuti iya musakhale pansi iya ifo kubwereso corona wina akati azikhazika pansi atathala nayo iya musakhazike pano tikuyankhula pano akuti kukubwera third wave kapena akuganizira kuti kubwera third wave ndiye kuti third wave kuti yabwera kapena sinabwere pemphero amalawi loti mwina yabwera yadutsa kale koma tatuzani imweyo makafukufuku anu zikondetsa bwanji so kumalawi kunoko third wave sinabwere oho. So whether we have third wave or not, we don't know. Chabwino. But what we know is that some countries have already started experiencing another peak or another surge of COVID-19. Even because poyamba baja tinali ndi peak, then ngati wave yoyamba. Then because banazilala, then another peak. And we decided to call it because it's a second peak and second wave. And then it was also peak in South Africa. I think I saw some information with South Africa. They've already started seeing rising of cases of COVID-19. India and they also in Brazil as well. So third wave kumalakuno sinafika. Komano ngadili kufika ngozi dangerous which in South Africa because the community mapanga kumene amalawi ambiri timapita kupita ndi kubwera ndi kumene azibale athu ambiri iso alili ndi kumene so tizovala tambiri tili nato timagula so because tili pabwezi wabwino ndi dziko la South Africa timayenderana ndipo savuta I think mukumbukira kuti second wave ija tinanena kwambiri kunena kuti I think it's because of the variant imene inayambika kupezeka kucha South Africa. So ngati ku South Africa amba kukhalanso ndi ma cases okwera panopa ifeso tili pachiopsezo kuti nthawi ina iliyonse patobwera so zitamba so kuchitika chifukwa choti abazibale athu ena ali ku South Africa or ena ife mwina tipita ku South Africa ndi kubwera ndi family tingakatenge zimene so let's just be prepared koma chimene ndinganene kuti the best thing is tipitirize kugwiritsa ntchito njira zonse zoyenerera zopewera kachilomboka kuti tisakreso ndi wave ina. I think you can agree with me, we are tired. We are tired physically, financially, in every aspect. We are tired. I don't know if we have we can handle third wave again, psychologically, whatever. So, tingo isetso kugwiritsa ntchito njira zopewera. Ku India zinthu sizili bwinoyi. Munakhudzapo za ku India ndipo posawerengera kuti chiwerengero cha anthu amene akumwalira koma kungoona amene anthu akuzunzikira zimene zinthu zafikira ku India zikuone kuti zinthu sizili bwino moti amalawi akamaonera nkhani pa television kumamvera pa wireless kumaona mu news nkhawa zawo zili bi kuti kodi variant imene ikuzunza ku India iti ifike kuno tilimba tithana nayo poyamba kodi kafukufuku waonetsa ngati variant imene ili ku India ija yafika kuno chifukwa pakati apa panadzaveka manong'ono ambiri mwina sitingafuna tilowe kumeneko koma tingodziwa ngati zikuonetsa kuti yafika. So panopa we don't know because sina vepo information ine yokuja tamati gene sequencing yoti timve tidziwe kuti variant imene ili ku India yafika ku Malawi koma pa nthawi zambiri ku Malawi kuno we are not proactive, we are reactive.
tikadzaona kuti zinthu zamba kuyenda pamene tidzamba kufufuza zinthu. So panopa we don't know. Koma it's my prayer kunena kuti zinthu zisafikeso ngati mene zinalili pakale muja olo mene zili ku India sizili bwino. Sizili bwino ndithu. Pamene tikukamba nkhani zakatemera sikudziwa ngati mungathe kutiunikira ngakhale mwina inu simukuchokera kumbali ya boma kwenikweni koma pala Malawi ena amene analandira katemera oyamba ndipo akuyembekezera kuti alandire katemera wachiwiri. Mungadziwa kuti katemera ameneyu abwera liti nanga kwa awa amene sanabaye ndi oyamba imweyo zimene zizikhala bwanji mwina pamene muzankhazo ndikuhanga ningounjikiratu kuti katemera amene abwera amene adzalandire wachiwiriyo ndiyoti wina akhozanso kumulandira ngati katemera oyamba kapena ndi wa special ndithu kuti inu ngakhale pakhoza kuti mwina katemera alipo koma uyu ndi waokhaokhawa amene adalandira kale oyamba inu ngakhale simulandire inu simungalandire nawo tati masulano pamene. Yeah, so zikomo kwambiri. So makatemera ambiri amene alipo katemera ndi imweyo kumachedwa oyamba fayoti ni omulandira oyamba. Okay. Mukadzilandira wachiwiri dzachedwa wachiwiri. Ngati katemera wa AstraZeneca ndi choncho ndithu. Suti uyu wa special uri number 1 ndi uyu wa number 2. Ineni mafuna ndiandina kuti koma alipo ndi wawo okhaokha inuyo ayi. So ndanena kuti almost all the vaccines in the world amene amaperekedwa more than 1 doses amakhala katemera amweyo. There's only one vaccine type amene ndikudziwa kunena kuti katemera oyamba amakhala wina wachiwiri amadzakhala wina amene ndi Sputnik V vaccine. Katemera uja anapanga Russia wa COVID-19. Fayoti pamene amapanga katemera oyamba uja anagwiritsa ntchito amati adeno 26. Second dose is the same viral vector koma anagwiritsa ntchito adeno 5. Koma I'm sure that even if you start with this and end with that, the result will be the same. But for AstraZeneca vaccine amene Malawi kugwiritsa ntchito katemera ndimweyo zongodayo uri uyu mwamulandira koyamba ndipo mukapita kachiwiri ndikachiwiri ndipo amene sanalandire katemera oyamba ndiwalimbikitsa katemera mboma adakalipo maboma onse ndithu alipo ndiwalimbikitsa kuti apite akalandire katemera ameneyo ndipo ikafikanso nthawi yoti tilandire katemera wachiwiri chifukwa according to information imanena kuti the best to get the best result ndiyoti titenge katemera wachiwiriyo between 8 to 12 weeks. Of course, it on Michael and they are extending the date of getting the second dose. Yes. Information is already 4 to 8 weeks. Yes. And then it was revised. Even European medicine agencies it was recommended after effectiveness study. My information I think the best result you mabwera tikapanga delay second dose from 8 to 12 weeks. Yes. Kodi munthu atati for whatever reason sana baitse katemera wachiwiriyo wabaitsa oyamba ndithu kena kunena kuti koma ati ineyo ndiye mwanditola moti muzingokhala basi kumandi ngondibaya munthu wamkulu ngati ine ine I think simati katemera basi ndabaitsa chingachitike njani. So for bwino kwambiri so zijandanena kuti akamapanga kafukufuku kuti adziwe kuti schedule iyi anthu azilandira katemera ochuluka chonchi au madozi awo zimatengera zimene anapeza mukafukufuku. And the main thing is the maximum benefit. So we can only get the maximum result tikalandira katemera mulingo yenerera, in this case 2 doses. So I think if you are asking me kuti chingachitike nchani, the main thing is kuti sitikandi maximum result. So let's take it, we've been exposed to COVID. Remember the first dose in this case ni priming. Yes, priming. Second dose mwaikumbuka kuti natural kuti booster. Pa booster posimu ngaiwale ya. Fanu kumbukira battery la phone. Ndipo mukaniza kuti battery la phone. Lagwira ntchito then silandire boosting. Chingachitike ndi chani. Zimene so zingachitike kwa ife ngati talandira dose yoyamba yokha yachiwiri sinandire. Kusenza kuti ndipo ofunika ndithu kuti munthu akalandire kachiwiri. Very, very, very important. Kuti mwina kuti mkhozo maopa kuti kapena jekeseni yakumawa kodi yakuti ayi ngati wapirira ka jekeseni koyamba kacha kachiwiriko chimodzimodzinso choncho
Malawi tikulimbikitseni mama kwa ina amene mwapanga chisankho cholandira katemera amene ndipo ndikukhulupirira kuti ndi Malawi aliyense amene akudzifunira zabwino. Ngati munalandira katemera oyamba musanyalanyaze adokotala kuti ndipofunika ndithu kulandira madozi onse awiri. Tangoganizani mukumwa mankhwala amalungo ndi akuwuzani kuti muzikamwa mawa masana madzulo. Inu nkugwiritsa ntchito zeru zanu kuti koma ineyo ndimene ndionera ndizikangomako kamodzi kokha. Ndetu mukutsutsana ndi zeru za adokotala zomwe ambiri a ife sitidziwa kuti zimayenda bwanji. Choncho tiyeni takhulupirira zathu kuchipatala akamatilangiza amene zikuyenera kuchitikira. Poyamba anatiwuza kuti katemera kwabwinobwino tiyeni tilandire, tidakalandira. Katemera olandira kawiri tiyeni tilandire kawiri. Tidikire papite nthawi yayitali chonchi tiyeni tidikire papite nthawi yayitali choncho. Mmene malongosolamo enanso amakamba za munthu amene popeza nakasimwazano mwalo ku science kuti wina ndi primer wina ndi booster. Mpamene namati akuti nanga munthu anadwala kale corona akuyenera kulandira makatemera onse awiri kapena akuyenera kulandira katemera yemwe kapena munasakufunika tangoti tsendererani pamene patisanambe kuona mafunso amene akubwera. Munthu amene anadwala corona guidelines straightforward ayenera kulandira katemera amene. Okay. Why? One, kafukufuku amene tili na information wasonyeza kunena kuti immunity amene timayipeza from the natural disease because tikadwala ika natural disease. Okay. So chitetezo chimene timachipeza chifukwa choti tinadwala matenda aja it wanes after 6 to 8 months. Oh. So ngati inuyo let's take mnadwala corona July 2020 ndetu mwilenge kuti after 6 to 8 months I don't know, it's December up to December. January. So it wanes. So that's why it's important that they should they should be vaccinated. And my guidelines are very straightforward. Ayenera kulandira katemera ameneyo. Yes, muwiri. Yes. Kaunadwala, kasunadwale. Komano pali nthawi iyo nena kuti kodi ena amatinanga mwina mtoto wangu kuchira kumene akuyenera kukalandiranso pamenepo kapena makamulangizira komwe kwakapita. So if you look at the many guidelines akunenera kwa mtori, so this is what and zinabwetsa confusion kwambiri mwa. I want sinofuna kuka against anybody or whatever. Come I want to put straightforward information. Muntu amene akudwala COVID, let's take Panova. Ndikudwala COVID. Chifukwa yoti ndikudwala COVID, my chances aineyo kuti ndidwale so COVID. Pamene ndikudwala COVID, they're almost zero. You get the point? Yes. Ndikudwala kale COVID, ndi ndidwale so COVID. Sizingateke. Pakalipa. Ndipovuta. Now because of that, guideline imanena kuti because risky ndiyochepa pa nthawi imeneyo. And pamene popo timapanga wale kwambiri because of supply kuti makatemera ndiyochepa. So you can delay vaccination up to 6 months. 6 months tai jamene chitetezo chimakai chamba kutsika nyama kutsika. Maona, so it's all scientific. Muntu amene wapanga recover from COVID recently. Let's take last week or 2 weeks ago. Atakulandira so katemera. Yes. Koma guideline imanena kuti so you can also delay up to the end of the period ya 6 months. The same reasoning. So wina aliyesa tolandira katemera pantaine aliyosa only kuti because of logistics, so supply concentrate issues, whatever, you can delay nthawi imene jetimane kuti let's take bala anthu oti sanadwala COVID akufunika katemera iweyo kudwala COVID iyo ndikuti ulindika chitetezo kaka period so you can delay kuti ena walandire 6 months izita tikatalandira batch ina iweyo you can come and benefit from it. Komano azimba muri apa mmene ndaonera ndiona kuti kati matenda amenewa akumasintha anthu kwambiri akadwalako anthu amakhala ndi chidwi tsopano kuyamba kudziteteza kwambiri akadwalako mo ndikhulupirira kuti anthu ochuluka amene anadwala COVID-19 sangazengereze zokalandira katemera. So imene actually imachedwa disease risk perception. Chinthu chimene chimakupangitsa wewe to take preventive measures ndi how you perceive the risk of you getting the disease and if you get the disease so like having severe or dying from it. Mugaona nditu anthu limanena muzithamanga muzitani. People don't pay attention. Amangokhala. Koma kadzango zoti muli ndi matenda ashuka. Yamba nuthamanga. Ndikuza na machiro ochoka ku ntchito
ndikupita kucha ukathamanga yes 12 koloko munthu this is risk waona kuti nkhoza izi amangonena koma izi nkhoza ndaladi unati muone imene inafikira second wave pa piki pacha yes kuti pabwere katemerapo anthu akadaphangirana konakhala kwa anthu akadaphangira kuti koma chonde baya the risk anthu anoti zikuchitikadi the risk kwenekwene lesteka mwalire nzako pepa olonzako akhale unapita kuchipatala wakaona amene akuvutikira amene amuyika abwana tikamati ventilator zichatimayika sinkhani yamasewera zona and panopa information ikusonyeza unena kuti even utakhaona dwalapo kati corona uja unachira there are some information that shows you may have some permanent brain damage so the risk perception imene tili nayo can motivate us to take some certain measures of preventing ourselves from certain disease including vaccination. Kuti chinthu chimaphweka chikati chili kutali kapena chikati chikukhudza ena koma izi zindikunena ndithu malingana kuona ukamacheza ndi anthu amene adwalako akumanena kuti ndipo ine sindingazengereze matenda amene wanadwalako koma si matenda abwino yayi moti ntangumva kuti mtera wake uli apa chilichonse chimene munganene kapena kuti ayi chitsononko ichi tizikukuta mmene ine ndiye ndikukuta chitsononko chimenecho anyway tiye ntoneni mafunso amene anthu akutumizira tili ndi about 20 minutes kuti tiyankhe mafunso anu nambala yanu ndi nambala imene mungatumize mafunso anu ndi 997 932 mukhoza kutumiza pamenepo pa WhatsApp komanso mukhoza kutumiza pa SMS musavurike ndi kuimba nambala imeneyo ndaona ena yamba ndithu busy kufuna kuimba nambala imeneyo koma ndikhopera ngolabo ndi chifukwa chani sakuyankha koma chifukwa tinanena kale kuti musaimbe sitiyankha yayi chabwino azimba mafunso alipo ndithu ambiri apa tiyesetsa kuti tayankhe mwachangu ena akubwera mchichewa ena mchingerezi ndiona mchingerezi tayankha mchingerezi fwa iwo amene atumizawo ndiye kuti mwina amamvetsetsa mchilankhulo chimenecho amchichewa tayankhaso mchichewa. Is it true that the vaccine can make a person infertile? I got my jab yesterday. I'm Lutamio Steve Mkandawire from Nchalo in Chikwawa. So thank you so much, Lutamio Steve Mkandawire from Nchalo. And thank you so much that you went and get your jab yesterday. That's very commendable. And we encourage you also to encourage others to go and get their jab. So precisely, I think the exact information is that it's not true. So it's not true that the jab can make you infertile. There are so many rumors, of course, in social media, and it's not the first time that we have had rumors about vaccines making someone infertile. Remember, these vaccines have undergone clinical trials. And before even clinical evaluation, before being tested in human beings, they are tested in animals. And they're tested for different things. So, and one of the things that they make sure is the safety of it. And they check even toxicity, even in terms of reproductive biology. So, it's not true. All these are just rumors. It's not true that the vaccine can make you infertile. Kodi nchifukwa chani ku China anthu akufa kwambiri pomwe katemera aliko ndipo anabaya kusenza kuti katemerayo alibe mphamvu? Zikomo kwambiri. Maybe amafuna kunena kuti ku India. Not ku China. Chifukwa ku China sitikuva za ujeni. So ndili yankafusoli ngati kuti amafuna kunena ku India. Because nafusidwa hapo. Kuti India ni dziko limene limapanga katemera wambiri kopya pa dziko lonse lapansi. Now, anthu one choti tidziwe yes anthu dakufa kwambiri. And katemera anthu akubaitsa. Koma choti tidziwe ndi chinayo information. Ku India there are more than 1.2 billion people. And I think by when anthu amene anabadwa they were less than 200 million. So ngakhale tikuona ngati kuti anabaitsa anthu ambiri koma ndi ochepa kwambiri comparing to the total population. You understand? So anthu ambiri they are still blown, and that's why zikuvuta. Azimba muli abantu India mwina ena samaidziwa kuti ndi chiyani. India chiwerengero cha anthu aku India ndi dziko lonse la Africa chiwerengero chake. Chifukwa mukaphatikiza population yonse osati Malawi ndi Zambia ndi Sadiki ayi kuchokera South Africa, Kenya, Uganda, Congo tonse mene tilili muno mu Africa ndiye dziko la India limenelo. And then anthu obaitsa ndiye akhala ngati Nigeria yoka.
ngati dziko limodzi lokha kusenza kuti mmene ili Africa ijamuka yala mapu a Africa atakhala kuti anthu onsewa asonkhane akhoza kungodzadza paja pali mapu a Nigeria paja kwina konseku sanabayitsebe katemera ndiye mwina tikamati kuli katemera wambiri anthu ochuluka tizidziwa kuti tikukamba zachani chifukwa biliyoni simasewera yayi ndiye ndizoona Nkhani imene ili makambi anaso ena akamati kodi kumene koko mesa kumeneko ndikukatemera wambirimbiri kuti koma anthu mwina pena sitimvetsetsa akamati kuli anthu ambiri ku India kodi amatanthauza chani. India population yake ndi dziko lonse la Africa kuphatikiza ndi dziko limodzi ndiye taganizani kuti zingatenge nthawi yayitali bwanji kuti mubaye katemera Africa yense wina aliyense amene akuyenera ndi akatemera alandire chifukwa chake mwina anzathu ku Indianso zikuwavuta chifukwa ngakhale katemera ali kwambiri koma kutengera ndi kukula kwa chiwerengero chawo ndipovuta kuti abayitse akwanitse paja pa head effect amapakamba paja. Chabwino mafunso akanabwera apa ndipo tikuyesetsa kuti tiyankhe mafunso anu chifukwa mafunso amenewa ndi amene tikudziwa kuti inu ndiyoti akusotsani mtendere. Wasana lembe dzina lawo kuti akuti ine Rita White kuno ku Machinjiri area 6 Blantyre ine ndili ndi mantha kukabayitsanso chifukwa ndinadwala naye mpaka Dimiti koma ena akuwayanja osadwala. Rita Bande Rita White ku Machinjiri Blantyre zikomo kwambiri and I understand your concern komano chimene ndingakupempheni ndi choti mupite mukabayitseso. Ndizoona kunena kuti katemerayo tikabayitsa ena samamva bwino koma mwina ndingofotokoza pang'ono 1 minute. Tikalandira katemera thupi lathu siliona ngati katemera chimenecho ife ndamene tikudziwa ndi katemera tinangomuchoti katemera thupi siona kuti katemera ni matenda ndili mapanga chilichonse chimene chimapanga akakhala matenda ne mmene mmamverera matenda aja akamba moja because kuva fever ija kumamva kunyong'omera muchachanchani amene aja suti ndi matenda koma ndi chizindikiro choti thupi lanu chitetezo cha thupi mwanu chikulimbana ndi chani nditi zirombo ndilo ije ndizotsatira potake timati systemic effect mwaona so anthu ena athakumva zimenezo koma ngati ndinanenaponso kunena kuti katemerayo suti alizotsatirapo zake zoyipa koma ngati tapanga observe zina zake tipange report and munachita bwino kuti munapita kuchipatala and I'm sure ngati munapita kuchipatala choncho munagonekedwa I'm sure wachipatala wina wake anapereka information yoyenerera ndipo information ija ikaperekedwa imafika kulikulu la boma timati post marketing surveillance or pharmacovigilance ngati kuti continuous monitoring the safety of this product as wina anadandaula zakuti amalemba kuti wina amatuluka zakuti dziko munomu muli akatswiri amene amapanga investigate kupanga investigate kunena kuti kodi zizi zinaenda bwanji chilichonse mmene katemera anaperekera mmene amverera chanchani then information ija amayipititsanso kwa akatswiri amene amapanga timati causality assessment amene amakakhala no pansi kodi izi zinachitika chifukwa cha ichi then akatero amabwera ndi conclusion kunena kuti izi yes zikugwirizana ndi katemera kapena yayi because zithokuteka kuti inuyo ndithopita nokabayitsa katemera nikudwalika kwambiri ndio video yokanipeza ni malungu kuti nalika ni mango sini madziwo coincidental so pali njira ndithu zimene zimatsatirika and pamadzakhala feedback ndithu akapanga causality assessment ija pamakha conclusion kunena kuti this is associated to the vaccine or this is not associated with the vaccine. Rita White akabayitsenso katemera wachiwiri atakuopa amene akabayitse arara apanga Dimiti ndi nchikhulupiriro kuti information inatengedwa anafufuzidwa and I'm sure that they could have feedback koma akabayitsa koma akakhala kuti let's take munthu wabayitsa katemera wapanga kuti within 30 minutes wapanga devout mara anaphylaxis kutani kupeza kubanika kutuluka zilonda chanchani nthawi zambiri makondokhala direct maybe kuti thupi lako likudana zimachitika kuti thupi lako limatha kudana mwina ndi fungo lina lake olontedza olonjuji kulumani timati hypersensitivity reaction amene amapanga liya zingati mankhwala lese is it bacterium timanena kuti anthu ena ake so zitakuteka ena ake atoka ndi that kind of region anthu achoncho sayenera kulandira katemera koma wena walangiza kuchipatalako usati kungodzipangira no condition yake ndimenda kuti anaphylaxis amene akubwema uja wawa Joab wawa ndimafuna Dr. Zimbawo atandithandiza kodi nkhani yakuti wakhala kuluna dwalapo matenda a COVID ndiye kuti usalandire katemera pokhapokha patatha miyezi 6 ndikufunsa choncho popeza kuti mu January napezeka ndi COVID-19 January ndikupita chaka chomwe chino koma mu March mmene ndikabayitsa katemera ndinawerenga mu newspaper kuti sindiyenera kubayitsa mpaka pathe miyezi 6 ine Edwin Chonde
So Edwin Jonde ndakuthokozani chifukwa cha funso lanu. Scientifically palibe vuto mutati mubaitse katemera nthawi iliyonse. Okay, komano mujatanena kuti mukakhala kuti mwadwala COVID, chitetezo chanu cha mthupi chimatha kukhala about 6 months kuti chite. Ndi pa period iyi mutokha otetezeka kuchani ku COVID. Ndipo yoti pa period iyi mutokha otetezeka ku COVID, anthawi yaje timadankhawa kwambiri katemera anali ochepa. Timati kuli bwino tiperekeke kwa ina pa nthawi tikudikira kuti tilandire kuti pamene 6 months izi talandira wina inu mkudzapindula nayo. So it's all about duration of protection. Chitetezo chanu chimene chabwera chifukwa choti munadwala COVID chimakhala 6 months. Koma mutha kulandira katemera nthawi iliyonse. Chonde kalandireni katemera. Awatutumizira funso koma funsolo ajambula kachithuzi pa screenshot kanga lili pa computer atayipa ndithu ndikankhani. Ndiye mundilole ndiwerenge. Kodi inu ama science tikukhulupirani bwanji poti mulibe kuthekera kupanga wanu kuyambira kale akumangotipangira komanso komwe amakapangako simukhalako. Kodi ntchito yanu ndi yachani pokhala science yakatemera ngati simungathe kupanga? Kodi nchifukwa chani mu Africa muno siri kupanga katemera tinene kuti ndife osauka kwambiri? Kodi katemerayo athandizanso third wave ikubwerayi? Poti ku India anthu analandira katemera imweyo koma atalandira katemera imweyo how sure kuti tidzapulumuka tikalandira katemerayo? Kodi akupanga katemera wa COVID bwanji sana pange wa HIV? Like lomaliza also nending Nkhani. So ndiyankhaosewo koma because mwachidule. Yes. So one, ma scientist sitonse amene tingapeze tili mu lab kumapanga katemera. One, and si dziko lilonse limene linopanga katemera. Why? Chifukwa mungapanga dziko lilonse katemera market isowa. So pomenera ena ndithu azipanga ena samapange. Komanso choti lidziwe upanga katemera si ntchito ya munthu mmodzi olo akaguluka anthu ochepa. Mutati muone tingotenga chitsanzo cha Oxford AstraZeneca vaccine. Yes. Amene anapanga design discover from University of Oxford. Pamene amapanga no for production, mass production, anapanga join the company ya AstraZeneca. So Oxford AstraZeneca. Mwanso ni AstraZeneca imene upanga lead. And mutati muone AstraZeneca yapanga also ma company nga Serum Institute of India, biological yaku South Korea. Now ndingofuna furoze pamene amapanga kafukufuku yo wakatemera anapanga maiko osiyana anapanga ku Brazil, ku Kenya, South Africa, UK. Mufuna ndoza kuti ku South Africa unaiso anthu wa Oxford, ku Kenya unaiso anthu wa Oxford. Lero anagwiritsa ntchito ma scientist andzikolo kupanga nawo partnership ncholinga choti apange chinthu choti chikhale ndi global representation. Mwaona? So we all help in one way or the other. Chabwino. Mwaona? So mwachidule ndingoyankha choncho funso loti ma scientist mwakumwa. Now ndifuna ndibeke funso la HIV. Yes. Yankhoya HIV because amakonda kufosa kwambiri. HIV is a very complicated virus and one thing that you should know, chiyambire ne HIV ma scientist akakuyesetsa kupanga katemera. Kwa mujanani ndina kuti katemera amadutsa ma phases osiyana. The latest actually panali katemera wina amene anafika even phase 2 South Africa ndi Thailand. Koma analephereka. Remember ndimafuna katemera tikamapanga apange produce desired result. Yes. Mwaona? So anapeza kuti ayesa mwani mozi, ayesa mnyama koyamba, kachiwiri anapeza kuti sanatulutse desired result. They went back to the lab. There are more than 10 different types of HIV vaccine candidates amene akuyesedwa. And tikudziwa kuti tsiku linalake padzakha breakthrough. This also applies to not just HIV, koma to other different diseases. One of it is malaria. Pali katemera anthu anayamba 1984 kufufuza katemera wa malungo. And the best result inadzapezeka in 2014. In fact, Malawi is one of the countries that is piloting. So it's a season to just straightforward. Season to because I want there's it take. There's the kuri ndikakuonetseni amati pipeline yamakatemera HIV amene anthu akuyesayisa ambiri kwambiri. Chabwino. Nthawi ndesili mbali yathu tiyesetse kuyankha kwa mafunso ena angapo zinamveka kuti maiko ena anayimitsa AstraZeneca pazifukwa monga kuundana kwa magazi komanso kuti amapha kumoyo. Kodi ku Malawi kuno nkhani imene ikafukufuku wathu akutipo bwanji? Ndine Mark Kankhunda ku Mzuzu. Sikomo kwambiri. So yes, ndizoona kuti zinamveka and maiko enadi anayimitsa and then atayimitsa anadzambaso komano ndikupereka a different recommendation. Mwina ndinene pano kuti
katemera wina aliyense mankhwala ena aliwonse tikamba kugwiritsa ntchito timapitirizabe kuwafufuza timati post marketing surveillance timapitirizabe kuwafufuza ngati sakubweretsa zoyipa zina zilizonse maona ndiye tikamafufuza tikapeza china chake chikuonetsa kuti zikuoneka ngati kuti akupanga timati signal so we call what we call signal detection and there's a whole process what we call signal management ndiye tikapeza information manager timapanga no process processing do fufuza information upanga investigate ndikuona kuti kodi zikugwizana ndikatemera iyo nezikakhala zikugwizana ngati if there is what we call possible link pamakama different recommendation so mwachitsanzo napezeka kuti indikatemera there's a link there's association with blood clot kundana kwa magazi komano association manager the risk of that is different at different age group. Okay. Nchifake mwana muone information many available Michael Siana recommendation Denmark, France, Italy, Switzerland, whatsoever. And I wish I could have shown. My sons, kwa muntu amene ali zaka 50 kupita and above. Risk ya yeye kubeza blood clot because of AstraZeneca vaccine ndio cheaper than his risk of dying from COVID-19. Okay. Maona so because katemera wina aliyese tikamapanga akama kurasa ambogula ntchito mwana amapanga what they call benefit risk assessment is the benefit of this product outweigh the risk so if the answer is yes it means it's positive if it's no nchifake makatemera ambira HIV akumabwerera mbuyo oloni makatemera ena amakha kubwerera nchifake munena akoza kuti inesi ndi makolo kunifoti ndi amandi apo ndi komaro iniyo mwasankha kuti mumwalire ndi matendawo kusiyana kuti mumwe kwini akuyabweni mukandakanda mutuwa koma mukamaliza kukandako mukhala kuti mwachira chabwino funso lina apa yoyamba iyi ndi ndemanga kuchokera kwa Evans Mabangwe kulilongwe akuti ndati ndilimbikitse anthu katemera amene usamawawa ayi ndi wabwino zomwe kwambiri katemera amene usamawawa ndi chifukwa chani katemera ayo sakulola anthu a age from 18 down kuti alandire does it mean kuti gulu limene silingadwale ine Zex Goba kuirovo kunchalo zikomo kwambiri kunchalo Zex Goba so katemera amene sakulola anthu azaka below 18 pachifuwa ichi 1 mukafukufuku pamene amapanga anthu amene anapangidwa kafukufuku anali a 18 years and above then because malizatsi amene tili nawo nda information ya anthu amene ali 18 years and above nchifake those below 18 sakuloledwa komano postchod apa Oxford AstraZeneca UK actually anayamba what we call bridging studies anayamba kupanga kafukufuku mwana from 6 years to 17 years kuti aone information icholinga yoti apange apply for extended recommendation kuti ana from 6 to 17 years atakulandiraso sikafukufuku ameneyo sanamalizike akamalizika padzapezeka zotsatira tidzabweranso pano tidzafotokoza chabwino funso ili sindikulimvetsa kwamene ndingolifunsabe kodi momwe zinkaveka kuti wapanga expire will you already received ndi mantha a corona sungalandire katatu ku booster ikhale 100% Jonathan Kampote from Edingeni Mzimba akutanthauza kuti ndaliva funso lanu ngati ine nandira jabu yoyamba komano kena kuti tandira nadzapfa kuti akuti wina wapanga expire ndi mwinena kumati mwinatu ineyo jabu yoyamba nandira icha inali nawo wapanga expire ndi kudzabwera uyuyu nkukapatsa jabu ina kena ukukapanga so wina so kuti just to be sure mwina uja woyamba uja nalo expire so maybe first of all I want to say kuti boma la Malawi linaisetsa kuika njira zonse zoyenera kuti anthu asande katemera expire that you can be assured the day imene katemera anapanga expire anauzidwa kucho achotsedwe makhoti cheni monse and abwerere ku nation so sanalande katemera wa expire kumano kodangalandire booster ina yachitatu pachandanena kunena kuti izi sitipangira emotions sitipangira zimene tikufuna timapangira zimene tapeza mukafukufuku pakali pano kafukufuku anasonyeza neno tikalandira 2 doses it's adequate to give us maximum protection. Musaka baita atatu shote. Ari 100 ari booster ungofika ipeke pa 100 kuna kale pa 120%. Jambo fuso la tulomaliza chifukwa cha tawi mafuso yena tili maprogram ina ndo video tikati kwa yanka. Tikumva kuti kachirombo kakumasintha kodi mankhwala amtundu umodzi atakutana ndi ma variant onse ndine Judith Nkoma kulilongo so mankhwala amtundu umodzi sangathane ndi ma variants onse nchifukwa malungo tinayamba ndi mankhwala ena then kunabwera
fancy da SP then unadzabwera chloroquine then tilindira maona chifukwa choti imapeka resistance chifukwa choti kamasintha-sintha chimodzimodzi COVID-19 mankhwala mtundu umodzi amene anaweka those drugs or vaccines that worked for original variant nthawi zambiri tochitika kunena kuti its effectiveness against new variant might be lesser and if there will be more new variant it will be lesser and lesser and lesser and in chifukwa yake as it is changing the scientists also they keep changing ndikunena pano there are so many pharmaceutical companies that have already started working on developing new vaccines against new variants so as it's changing we keep changing and also we keep changing the information to keep you updated. Tingokhala okonzeka Malawi zinthu zikhoza kusintha nthawi ina iliyonse amene tingadalire ndi magulu a Dr. Zimba amene tinali nawo program ya lero amene ndi akatswiri pa nkhani ya katemera amamudziwa katemera inside out kwa enafe ndizomakangofunsa ifo ife ndife akhungu kuti mwatitilandire zimenezi akati ndamalawi azathu asangafune kuti basi tipeze kuti tasiya kubereka tafa tatuluka zinthu takomoka tatani sindikhopa ndi cholinga chimenecho choncho tiye tikhale tcheru ngati kungabwere katemera wamtundu wina nzaka zikubwerazo adzatiuzanso kuti Malawi anzanga kachilombo kachakasintha katemera wina uyu tiye tikalandire tiyeni ife tisawiringule tingopita kati kwa matenda amene amene taonera si matenda kuti sakukamba ndale sakukamba nthabwala abwera kudzagwira ntchito ndipo ife tikuyenera tilimbane nawo zokambirana zimene zakufikani pano pa Zodiak chifukwa cha ubale umene ulipo pakati pa Zodiak ndi Society of Medical Doctors komanso thandizo lochokera ku TNM tikuthokozeni kwambiri Dr. Boston Zimba chifukwa cha nthawi yanu. Tithokozenso kwa inu amene mapereka mafunso ndi ndemanga zanu pa namba tinakupatsani ija chonde khulupirani kuti mafunso onse amene simunayankhidwe khalekhaleni tidzayankha ndi tumprogramu ngati omweyo koma kwa lero tisiyane pomwepa ine ndi Joab Frank Chakaza tsani bwino.